Ja, dann gucken wir uns mal um, ne? Also, ich hatte ja jetzt schon mit dem anderen Avatar aufgenommen, die letzten zwei ähm, Folgen und ich habe ja zu spät gemerkt, dass es ein My bisschen zu... confidants, Okay. my friends, would tell me if they heard anything. Und ja, ich habe zu spät gesehen, dass das halt ein bisschen zu pixelig geworden ist. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet und es gibt auch jetzt noch ein paar Sachen, wo ich halt merke, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Weiß ich auch nicht genau, wie ich das lösen soll. Aber ich hoffe, es ist jetzt besser und ja, ich habe halt jetzt ein bisschen auch generell den Avatar näher geholt und ja, ich bin halt ein bisschen am Ausprobieren. Ich hoffe, das ist okay. Und ja, Noelle is a Caledon security guard. Amanda must be expecting a crowd. Or a fight if she hired her as a bouncer. I still haven't seen Revenge Horse live, but I doubt it would compare to my Choose Your Own concert with Amanda. das sind immer noch wunderschön, die I could Gemälde. never say no to a blue-haired girl. Ja. Me too, Ben. My photo made it into the Turtles' local artist collection. Not the gallery tour I was planning for, but it makes me just as proud. Sehr schön. You look pretty smart. Anything in your crystal ball on how to stop this fire? Keep your secrets then. Der wird safe noch wichtig, glaube ich. With all the... Lakeport has a Fremont Street. But it's across town. Besuche Lakeport, erlebe ein wenig Kleinstadthimmel, Kelton Universität, Altstadt, Canyon Weg, Adamsstraße, Booth Alley und Fremontstraße. I was honored when Amanda asked me to donate something. This would be a great spot for a fancy date night. So it's currently useless to me. Weiser Gutschein. Ein Gutschein über 100 Euro für Le Weiser, einer französischen Brasserie in Old North End in Burlington. Probier das Minz-Schoko-Soufflé. Anfanggebot 10 Euro. Lucas Colmenero? I didn't know he still lived in Lakeport. What's he doing here? Lek... Lekt... Was? Lektorat? Ein Lektorat mit Lucas Calmenero, ein Lektorat deines Romans, einer These oder Doktorarbeit mit stilistischen Lektorat und allgemein Feedback in einem einstündigen Treffen angeboten von Lucas Colmenero, Erfolgsautor und Professor im... Was sind das alles für Wörter? Ich lasse es. It's for a good cause. I could wade into this bidding war. Skulptur, die Worte verbleiben genau wie ich. Ein
eine wunderschöne Skulptur einer weiblichen Figur aus verschiedenen Materialien, großzügig gestiftet von der Künstlerin Charlotte Herman, einer ehemaligen Hellerton-Residenzkünstlerin. Für $25 bis jetzt. Caledon has this way of attracting such talented artists. At least it did until Owen took over. Ja. A philosophy major told Amanda that it's not a grilled cheese if you add meat. I wonder when she's gonna unban him. Käsetoast-Umfrage. Nächste Woche gibt es weißer Cheddar und Bacon, Brie und Birne. Keine Ahnung, was das ist. Mit Amanda reden wir erst später. That's the guy I saw trapped in the observatory. In just a few days, he'll... Hey, focus. I thought I knew everyone who worked at the Turtle, but this guy's new. I thought I knew everyone who worked at the Turtle, but... Hi there. I didn't know Amanda hired some help. More like she took in a stray. I used to run a bar in Lakeport called Crullers, back before the storm ripped its roof off. I heard about that. Sorry. Amanda let me pick up some shifts until we reopen. If I can survive this place for that long. I take it you're not a fan of the Turtle? Amanda is one of the good ones. The rest of these students, not my speed. I'm used to a less collegial environment. Listen to me, getting all worked up. Can I get you something? Oh, I'm good. Just wanted to say hi. College bars. Man. Mensch. Hier ist ein Pen. Verlosung. I'm out of cash, but I could try the silent auction table. Lakeport-Verlosung. Spendet jetzt, um den Einwohnern und kleinen Unternehmen von Lakeport zu helfen. Das Geld wird mit einem glücklichen Gewinner geteilt, der diesen Sonntag verkündet wird. Lose jeweils $5, nur Bargeld. Redet für den Kauf mit einem Barkeeper. Well. I'm glad Amanda's finally getting back on stage. Haarfärbemittel, Snapping Turtle, Anpreisen, Marie, Antoinettes, Webseiten, Brüste, okay. Daten in Vermont, prosthetischer Bärpenis, okay. Die Meredith Geschichte, okay, Hilfe. Vin has forgotten more about Caledon than I've ever known. He must have heard of Fremont House. Hey, I thought you were gone this weekend. Plans changed. Hey, have you heard of a Caledon building called Fremont House? Fremont? Not ringing a bell. But they rename a building whenever a donor croaks. Want me to check some old school maps and get back to you? Really? That would be a huge help, thank you. No problem. Got any more trivia questions for me? Do you still keep tabs on what's going on in Abraxas? Not really. Abraxas kind of fell apart after I stopped being president. I thought Abraxas fell apart once Diamond left and your boss evicted everyone. A valid perspective, but I'm sticking with mine. How's the MBA going? Work, grad school,
acting. Ugh, how do I do it all? Things are good. After undergrad, my life felt really precarious. Now, my life feels like a life. One that I built for myself. That's a damn good feeling. Ja. I ran into your boss earlier. Give it to me straight. How much does Owen hate me? Hate is a strong word. Fail to see any redeeming value in maybe? Ugh. You just have to speak his language. Remind him that you're a burgeoning artist who brings value to the school. He'll come around. I'll see you around. Don't be a stranger, Caulfield. Irgendwie, ich weiß nicht, ob I das should auch. see how Amanda's doing. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch in dem Spiel davor war. Aber irgendwie, die haben zwar Gesichtsausdrücke und so. Und da bewegt sich auch sehr viel im Gesicht, aber irgendwie ist es sehr, sehr wenig. Habe ich das Gefühl. Also so fast gar nichts. Amanda doesn't believe in pumpkin spice as a flavor, but she appreciates a good fall vibe as much as anyone. Guten alten Toiletten. Moses would flip out if he saw someone leaving their deck out like this. Feuer zügeln, gewöhnliche Ressource, du hältst einen Feuermaler. Okay, ich dachte, wir können uns mehr angucken. For all I know, Sophie was just chain smoking out here. The snapping turtle has art in every nook. Was? Amanda stocked up for tonight. I'm glad she had such a good turnout. The summer shows at the Turtle were awesome. Chloe would have loved them. Rollin' Raiders. Sounds killer. Sieht aber auch sehr wichtig noch aus hier. Aha. Vermont. Even the chairs are beautiful and woodsy. My powers always force me to look ahead, even when they take me into the past. Just once, I'd love to know what's coming and not have to change it. Ja. Wissen, wie es weitergeht. Bis jetzt konnten wir irgendwie auch keine Fotos machen. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt so langsam mal alles angeguckt. Ich rede mal mit ihr. Amanda is pretty tapped into Caledon and Lakeport. Hopefully she has some leads about the fire. Hey, shouldn't you be on the road by now? Something fell through at the last minute. I had to cancel the whole thing. What? I'm so sorry.
Me too. But then I remembered I didn't have to miss this anymore. In that case, I'm glad your dreams were crushed. I'm so excited to finally see you do stand-up. Thanks. It's been so long, I'm feeling kind of rusty. But I'm glad you're here. Hey, has anything seemed off recently in Lakeport? Recently. Lakeport's been a mess ever since the storm. Town's a fucking tinderbox. Anything in particular? Sorry, can you hold that thought? I want to run through the routine in my head one more time. Of course. Break a leg. Amanda will probably get on stage soon. I should find a seat. Erstmal noch den anhören, oder? Könnt ihr so? Nö. Wollen wir den anhören? Ah, ist eigentlich doch egal. Glaube ich. Is this seat taken? No? Don't mind if I do. Hey, remember me? I'm Amanda Thomas. I'm going to be doing a little comedy for you tonight. Jesus, send out someone funny! Okay. Thanks, everyone. Good night. Fucking hell. You suck! That was brutal. That asshole kept interrupting her. She completely lost her nerve. Amanda's not coming out anytime soon. If I want to talk to her tonight, I have to get rid of that guy. It's no use trying to get rid of him now. I have to go back before. Hey. Ja, also das Dein nicht hört, wird nichts bringen, glaube ich. Deswegen täuschen. I found some car keys on the ground. Do you drive a Ford? No. Got a Mercedes. Blue. Like your eyes. Cool. Do you drive a blue Mercedes? I just saw one out front rolling towards the lake. What the fuck? Yeah, you should hurry. It was really picking up speed. So, jetzt sollte doch alles funktionieren, oder? Oder kann ich mit ihr nochmal reden? Ja. So I told him, I'm not the expert on duck penises here. Maybe we should ask the magician. Thank you so much. Ja, was ist mit Amanda? Ah, hier. Great set. Okay, right? Normally I'd be humble, but that fucking killed! What was your favorite part? Just seeing you on stage for the first time. You were so comfortable and in your element. It was really special. What were you saying before? About the town being a tinderbox? People are blaming Caledon for all of their problems. Especially now that your new president wants to snatch up more of Lakeport. And guess who's remaking himself as the voice of the people? Lucas Colmanero. Really? Vermont's most pretentious novelist? Lucas never struck me as a spokesperson for the common man.
People are angry. And he has them throwing rocks at the ivory tower. They're ready to tear down the school. It's really alarming. We need to focus on rebuilding. I've been busting my ass all week to pull this night off. I hope it makes a difference. How is the fundraising going? Not bad. But there's still so much damage to rebuild from the storm. If one more business folds, Main Street will belong in your Ghost Town series. How are you doing? You seem a little... Hey, lady, can I get a drink here or what? This lady will kick your dick in, so back off! stressed. You know I love a busy night. But we have some new regulars, at least until the bar in town gets a new roof. I'm gonna make the townies get along with the trust fund babies if it kills me. But it might just kill me. Have you heard of a building called Fremont House? Can't say that I have. There is a Fremont Street in town. Does that help? Maybe. It's on the wrong side of Lakeport, but it must be related somehow. Careful. You're becoming a townie. Soon you'll be complaining about the noisy Caledon punks. I'll let you get back to it. Have fun out there. Caledon, disgraced English professor turned Lakeport shit stirrer. Lucas. Max, the newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. Did you practice that while I was walking over here? I'm not getting paid enough to make small talk with you anymore. Excuse me. Lucas is an asshole. But he taught at Caledon for years, and I need a lead. Dann schauen wir doch mal zurück und gucken, was wir machen können, ne? Ja, jetzt hat's einfach funktioniert, oder wie? So, any new novels in the works? I'm exploring new mediums. Not that anyone has noticed yet. Oh, what kind of medium? It wouldn't interest you. Excuse me. Of course he has a podcast. Vox Populi. Ich will ja nicht sagen, es erinnert mich an irgendwas, aber es erinnert mich an irgendwas. Muss mal kurz testen. Kann man den scannen? Nee, es ist kein... Es ist kein echter. This might give me an in with Lucas. If I can find somewhere quiet enough to hear it. Draußen. Genau. Vox Populi, Lucas Colmenero. Jam-packed show today. Later on, I will be speaking with Barney Albertson, the Cornell professor who has been wearing a sombrero all semester in protest of the university's Halloween costume code. Should be fascinating. First, an update on the goings-on in my own backyard. For those of you who have been following my Sisyphean saga, you may be pleased to learn that I have joined forces with a local Lakeport organization who is committed to exposing the rampant corruption of Caledon University.
So many Lakeport residents were displaced, despoiled, or otherwise damaged by last year's storm. And yet Caledon, which was virtually unharmed, has seized on the disaster as a pretense to sop up aid funds and expand its borders. Now, readers and fans of my work may be surprised to find me as a leader of this nouveau front populaire. True, they are not my usual literary or intellectual coterie, but ever since I excised myself from the rank bowels of academia, I have been looking to use my experiences to help the common man. Higher education does not make a person wiser or more capable. It merely serves to mask weaker minds in the language of their intellectual betters. The good people of Lakeport and I will not cotton to the demands of these supposed elites. By joining together, I feel confident our voices will be loud enough to crumble the walls of Caledon for good. But the boulder is not up the hill yet. I will continue to update you, my beloved poppies, every step of the way. Okay, quick break to talk about my sponsor, Cash for Gold. What the fuck? I would give anything to Ja. unhear that. Bitte. Eieiei. Aber kann ich jetzt nochmal mit dem reden oder nicht? I'm busy, Max. Lucas. Max, the newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. You know, someone once said that education only serves to mask weaker minds in the language of their betters. So I did. Though I wouldn't expect it to resonate with you. What did you think? God, listening to it was one thing, but praising it? Ist Müll. Nee, es ist erfrischend. Es ist erfrischend. Was invigorating to hear hard truths told with such eloquence and passion. That's gratifying to hear. Good, because it was nauseating to say. This is random, but have you ever heard of Fremont House? I think it's a Caledon building. Well, the Abraxas house is on Fremont Street. Until the president renames it to Semiconductor Lane. The Abraxas House... Wait, why would Owen rename this street? The Abraxas House is off campus. You haven't heard. Caledon is expanding. "3180 Fremont Street. Holy shit. Is this where the fire starts? Schütze Lakeport. Die Caledon-Universität versucht fast 40 Hektar Lakeport-Land zu stehlen. Letztes Jahr zerstörte ein Erdrutsch die halbe Vermontstraße und mehrere Wohnimmobilien. Seitdem hat Caledon mehrere aggressive Angebote eingereicht, die betroffenen Grundstücke zu kaufen. Dies ist eine beispiellose Übervorteilung einer Universität, die die Wünsche der Stadt nicht respektiert. Vermontstraße 3180, das Hauptquartier der Abraxas-Gesellschaft von Caledon, ist ein Gebäude mit einem enormen historischen Wert. Obwohl es im Erdrutsch nur minimal beschädigt wurde, beschleunigt Caledon den Abriss wieder der Proteste des historischen Ausschusses von Lakeport und der Abraxas-Gesellschaft. Ruft einen Stadtrat an und protestiere gegen diese aggressiven Annexion von Lakeport-Land. Also, ich habe es immer nicht richtig verstanden. Also, auf dieser Vermontstraße gab es einen Erdrutsch. Und darauf, also in dieser Straße, steht aber dieses Abraxas-Gesellschaftshaus. Und das wird aber jetzt abgerissen. Und anscheinend wird dieses Abraxas-Haus auch als Vermont
Haus jetzt genannt oder so und... Aber was... Ich weiß jetzt actually auch gerade gar nicht mehr, was wir mit der Praxis zu tun haben. Vielleicht sollte ich mir da nochmal irgendwas durchlesen, aber... Weiß ich ja jetzt nicht. The landslide took out half the street, and the city couldn't afford the cleanup. Now Caledon is swooping in. So, you still live in Lakeport? I do. I'm teaching English at Lakeport High. College students are so set in their views. With teenagers, you get a chance to shape young minds. It's an honor, really. There's a lot of anger at Caledon right now. Damn right there is. Lakeport knows when they're being disenfranchised by cloistered elites. I know you haven't been there long enough to understand, but Caledon is corrosive. And I hate the person it turned me into. It turned you into a plagiarist that stole from a student? Judge me all you want. But the town knows the truth, and they're mobilizing. Muss los. Well, see you around, Lucas. Take care, Max. Tschüssi. The fire started in the Abraxas house. How? And why? Fremont Street. I could wait until I had some daylight to look around, but... Waiting can wait. Gehen. Habe ich eigentlich noch Tagen? Genau. Oh Gott. Reggie ist ein guter Junge, aber ein furchtbarer Lügner. Er war letzte Woche etwas angespannt, aber ich dachte, es sei normaler Unistress. Er ist der Präsident einer Geheimgesellschaft, die sich äußerst öffentlich mit dem Präsidenten von Caledon anlegt. Ich glaube nicht, dass Reggie Abraxas je anführen wollte. Das fiel ihm zu, als Diamond plötzlich die Uni verließ. Ach stimmt, das war Diamond. Jetzt sieht er aus, als hätte er seit einer Woche nicht geschlafen und führt im Unterricht heimliche Telefonate. Nicht normales Verhalten für meinen besten Studenten. Ich muss das Fairmont-Haus finden und rauskriegen, was Reggie weiß. Und ich muss herausfinden, warum zum Teufel Safi hier ist. Ich habe sie seit dem Morgen am Aussichtspunkt nicht gesehen. Sie war sich so sicher, dass sie weiß, was als nächstes zu tun ist. Andere Leute mit Kräften finden und ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, dass sie es wusste. Ich wollte nicht, dass sie geht, aber ich wollte, dass sie das findet, wonach sie sucht. Sie verdient es, sich zugehörig zu fühlen. Aber wenn sie hier ist, heißt das, dass sie aufgegeben hat. Jasmin war nicht beeindruckt, dass ich sie angelogen habe, aber Safi wird ihre Gründe haben, verborgen zu bleiben. Hoffentlich erfahre ich diese Gründe auch bald. Ja. Hey, ich hoffe, ich habe nachgedacht. Aus allen Ständen auf dem Hof hast du sie ausgewählt? Mich? Wie? Hast du es irgendwie gewusst? Safi, nein, ich weiß nicht. Ich war genauso überrascht wie du. Warum musst du dich verstecken? Ich möchte dich in Person sehen. Bald, versprochen. Ich muss noch etwas länger verborgen bleiben. Ich weiß es zu schätzen, dass du mich formal nicht geoutet hast. Natürlich, das würde ich dir nicht antun. Ich bin in der Gegend. Nächstes Mal erkennst du mich nicht so leicht. Obwohl ich etwas enttäuscht bin von unserer Unterhaltung über Saphir, sind Sie sicher, dass es nichts gibt, was Sie mir mitteilen möchten? Nein, es tut mir sehr leid, Jasmin, aber ich habe Ihnen alles gesagt, was ich kann. Na gut, ich lasse das Thema ruhen. Erstmal. Hoffentlich sehe ich Sie jetzt häufiger. Und sorgen Sie sich nicht um Präsident Teller. Ich stelle sicher, dass er seine Grenzen nicht überschreitet. Es ist so eine Erleichterung, dass Sie wieder da sind.